الآن راح نحكي عن الهير disorders. بالنسبة للهير embryology, الهير usually appears at the ninth week of fetal life. مش كتير مهم صراحة نعرف تفاصيل تبعت الهير embryology، بس نعرف structures. بالنسبة للهير papilla فيها blood vessels that supply hair matrix with the nutrients. الهير matrix هي فيها stem cells, germinative cells. أنا في عندي sebaceous gland that binds أو attaches itself بالhair shaft. والsecretions تبع sebaceous gland usually is delivered to the hair shaft and then to the skin. هلا area of attachment between rectopyry muscle and the hair shaft فيها stem cells. Damage to this area might lead to permanent hair loss، بيعمل scarring alopecia. alopecia معناها hair loss. scarring معناها في عندي after the hair loss بصير في عندي fibrosis، فبصير في زي scar tissue and the hair will not regrow again. الميلانوسايتس موجودة في الهير ماتريكس وهي responsible for the hair color. زي ما حكينا بيكون في عندي شيء بسموه ايو ميلانين اللي هو البراون ميلانين، بيكون عندي براون او بلاك هير. الفيو ميلانين بيكون عندي ريد هير. grayish discoloration of the hair بصير في عندي loss of melanocyte activity in the hair shaft او hair matrix. slide number 4 تعطيني ال histology of the hair. زي ما شايف في عندي hair shaft، في عندي hair follicle، وفي عندي hair matrix cells، وفي عندي hair papilla فيها blood vessels. نقطة التقاء الريكتور muscle مع الهير شافت فيها الستيم سيلز. زي ما شايفين في عندي sebaceous gland. sebaceous gland يا اما بتيجي مع الهير فوليكل او يمكن تكون لحالها موجودة في السكين، بسموها ectopic sebaceous gland. يعني it can be found alone without hair follicle attachment, and sometimes it can be seen adjacent to the hair follicle أو الhair shaft. أنا بالنسبة في areas في البادي that doesn't contain hair at all بسموهم glabrous skin. مش مهم نعرف المصطلح لكن بسموه glabrous skin اللي هو skin that doesn't contain hair shaft اللي هي lips, glans penis, labia minora, palms, soles. عشان هيك زي ما حكينا those areas اللي صار فيهم مثلا vitiligo response to treatment is poor. ليش؟ لأن ما عندي hair follicle، ما عندي stem cells to give إيش regeneration في ال vitiligo of the melanocytes. أنا في عندي many types of hair. في عندي 3 major types. اللانوجو hair، الفيلس والتيرمينال. اللانوجو hair عبارة عن fine thin hair ما في مدلة ولا في pigment، بيكون موجود at fetal life و usually it shed itself about 1 month before birth. الفيلس hair اللي هي بسموه العربي الشعر الوبري، بيكون fine short unmodullated، يمكن يكون موجود في البادي، يمكن يكون موجود بالcheeks on female patients and people who has skin type 5, 4 و 6. يعني خلينا نحكي العرب الهنود black people female patient might have vellus hair على cheeks and this is normal إذا كان في عندي vellus hair. it's not pigmented, it's not modullated. هلا vellus hair موجود احنا حكينا في البادي it replaces اللانوجو hair just before birth. terminal hair هو الهير بيكون thick وبيجمنتد، بتكون coarse زي الهير موجود في chest area عند الميلز، في الجروين pubic area scalp mustache area and beard. هذا الهير depends on androgens، بيعتمد على الاندروجين for its growth. هلا في شيء بسموه male pattern alopecia اللي هو صلع وراثي. الميل باترن alopecia بلش بالtemporal area وبالكراون. بالميل باترن alopecia testosterone after puberty will change the hair there from terminal اللي هو thick pigmented into vellus بيكون fine unmodulated. بعد هيك vellus hair will be lost and will not be replaced by new hair shafts، فبسموه الصلع الوراثي. بالهيرسوتيزم الفيميل patient that have polycystic ovary الفيلس hair اللي هو بيكون fine not pigmented not modulated بالcheeks بتحول into thick pigmented hair بسموه terminal hair because of the effect of testosterone. Why the effect of testosterone على scalp is different from the body in male patients or male people it's not known. هلا testosterone بروح على scalp بيعمل لي thinning في الهير بحوله من terminal لفيلس and then it will be shed. بس نفس التستوستيرون when it goes to the body after puberty it change الفيلس hair into terminal، فبيخلي الهير موجود في الارمبيتس، في الجروين، في
في الموستاش terminal. فإت increases the hair growth وبيخليه terminal. فالإفكت تبعه على السكالب is totally different from its effect في البادي. And the cause of this is not known. The hair cycle, each hair بالسكالب أو بالبادي has its own cycle. Growth, then resting phase, then shedding phase. For each follicle بالبادي has to go through those three cycles. في عندي الاناجين. شو يعني اناجين؟ يعني اير بصير فيه الهير جروث. This is the hair growth phase. بكون في ايش؟ الهير become more in length, thick, pigmented. الهير بابيلي بتكون في الديب ديرمس. هلا الكاتيجين الهير سيلز او الماتريكس سيلز الموجودين في الجيرميتيف بارت من الهير فوليكل تدخل into apoptosis. When it goes into apoptosis الهير سايكل تدخل في الكاتيجين فيز. الكاتيجين فيز بصير فيها ريستنج للجروث. الجروث will stop. وبعدك بصير ايش؟ الهير هاز كلاب شيب وتكون مور سوبرفيشال في الديرمس زي ما احنا شايفين بالصوره بسلايد نمبر 7. تيليجين هير اللي هي ايش؟ الفيز اللي بصير فيه shedding of the hair shaft. بصير فيه shedding of the hair shaft. فeach hair في البادي has its own cycle. cycle في البادي hair والسكالب hair is desynchronized. شو يعني desynchronized؟ يعني الهير موجودين في السكالب كل hair is in different stages of growth from the surrounding hair. يعني كل hair له سايكل مختلفة عن الهير موجودة جنبها. وهذا شيء مهم جدا. عشان هيك مش كل الشعر بيكون في الاناجين فيز ومش كل الشعر بيكون في الكاتاجين فيز ومش كل الشعر بيكون في التيلوجين فيز. Usually 100 hair per day is lost. This is a normal physiological process. لأنه 100 hair per day بخلصوا التيلوجين فيز وبعدين بصير لهم ايش؟ shedding. هلا صار في synchronized cycle معناتها في عنده huge amount of hair بالسكالب مثلا عندي 100,000 شعرة. إذا السايكل تبع الهير موجود في السكالب كلها كانت synchronized معناتها كل الهير بدخل في الاناجين فيز مع بعض. كل الهير بدخل بالتيلوجين فيز مع بعض. وافتر 3 months هي طول الاناجين عفوا طول التيلوجين فيز بس يخلص التيلوجين فيز الديوريشن تبعه 3 months بصير في شيدنج لهيوج اماونت اوف هير. فهذا شيء باثولوجيكال. عشان هيك في البادي عندي different types of hair في لها different cycle. والسايكل تبع الهير بتعتمد على السايت. مثلا الاناجين موجود في السكالب الهير موجود في السكالب الاناجين فيز تبعه طوله up to 5 years. بينما عشان هيك الشعر بالسكالب بضل يطول بشكل منتظم تقريبا 1 سنتيمتر بير مانث. فعشان هيك we need to cut our scalp hair on a frequent basis. If left without cut it might grow with time. اوكي. هلا الاناجين عند one person بيختلف عن طول الاناجين عند second person. يعني one person اناجين عنده ايش؟ مثلا 2 years تبع الهير بالسكالب. فعشان هيك متوقع انه يطول بالشهر سنتيمتر 1 سنتيمتر بالسنه يطول ايش؟ 12. In 2 years it will grow to 24 سنتيمتر. وبعد هيك الهير بدخل بالكاتاجين وبعد هيك بالتيلوجين. فمستحيل يطول اكثر من 24 سم لانه الاناجين phase and this patient for this patient بالهير تبع السكالب is ايش؟ 2 years. في other people مثلا الهنود الاناجين phase تبع السكالب is much longer than the Arabs. اوكي. فعشان هيك بنشوف الشعر عندهم ايش؟ اطول من العرب males او females. لانه duration تبع الاناجين is much longer than the Arab population. نفس البادي نفس الهيومن اوكي الاناجين بيعتمد على السايت. الاناجين مثلا تبع السكالب هير is 2 years. تبع الاي براوز والاي لاشز مثلا few months او few مثلا weeks. بعد هيك most of the time they are in the telogen phase. نتخيل انه الاناجين فيز بالاي لاشز بالاي براوز كان زي السكالب. فراح يطول عندي ايش؟ الهير تبع الاي براوز والاي لاشز 1 سنتيمتر بير مانث. يعني each year يمكن يطول ل 12 سم. الواحد يضطر ايش؟ يشيل to cut the eyebrows والايلاشز وهالشيء مش منطقي. فعشان هيك عندي different types of hair في البادي و each hair has its own cycle depending على السايت. اوكي. اتوقع واضحه بالنسبه لكم. هلا زي ما حكينا the duration of each of those stages or phases different according to the region.
بالسكالب عندي الانجين لاست اب تو 5 years، الكتاجين 2 weeks والتيروجين 3 months. عشان هيك 100 شعره بالسكالب is lost every day. اوكي، هلا في شيء بسموه ترايكوجرام، بشيلوا 50 شعره من السكالب، بشيلوهم مع بعض، يعني بيعمل بلوكينج، بعدين بحطوهم تحت مايكروسكوب، بيشوفوا كم نسبه الشعر موجود في الانجين، كم نسبه الشعر موجود في الكتاجين، وكم نسبه الشعر موجود في التيروجين، لانه كل ايش فيز له كاركترستيك فيتشرز تحت الميكروسكوب. Normally 85% of the hair بالسكالب موجوده في الانجين، only 15% موجوده في التيروجين. اللينك تبع الهير زي ما حكينا بيعتمد على duration اوف انجين، الانجين فيها الجروث، فكل ما كان انجين اطول راح يصير في ايش مور جروث. اوكي، الالوبيشيا، شو يعني الالوبيشيا؟ يعني هير لوس، هي عباره عن وايت تيرم زي الانيميا في الباطني. اوكي، ف we need to classify patients with alopecia into localized او generalized. هل الالوبيشيا سكارينج ولا نون سكارينج؟ اوكي، شو يعني سكارينج؟ يعني follicular hair opening are not seen at all، يعني شكل السكين بيكون زي البالم. اوكي، صار في complete loss of hair from the opening of hair follicle، وصار في replacement of the hair follicle by fibrosis and collagen deposition. So there is no way that the hair will regrow again. هاي بنشوفها وين؟ في اللايكن بلينس. عشان هيك حكينا لما يكون عندي لايكن بلينس بالهير او بالنيل في عندي انفلاميشن ديب على الديرمال جنكشن، وين كمان حوالين الهير فوليكلز، حوالين الستيم سيلز موجودين في الهير فوليكل. فthis inflammation will cause ايش؟ destruction of the stem cells. فاذا صار عندي destruction راح يصير في scarring alopecia. فالبيشنت باللايكن بلينس that involves the nail او الهير هاي indication for systemic immune suppressant. We want to suppress the immune system response against the nail matrix and hair shaft matrix. Otherwise, the patient will lose the hair and nail permanently. Okay. هلا بالنسبة لسلايد 10 في عندي causes of localized alopecia، يعني only in one part بالسكالب، يمكن يكون موجود في السكالب، يمكن يكون موجود في البادي. اوكي، فلما يكون عندي نون سكارينج، الموست كومن تايب اللي هي بسموها الوبيشيا ارياتا، اللي هي الثعلبي. اندروجينيتك الوبيشيا صنع الوراثي، سكاربرينج وورم اللي هي فنجل انفكشن بالسكالب، هير بولينج هابت اللي بسموها ترايكوتيليمينيا، كيف بعرفش اخذوها بالسايكاتري، تراكشن الوبيشيا نتيجه ايش؟ شد الشعر لورا، هيك عنها بعدين. السكارينج لما يكون عندي بان، راديو درماتيتس، كاريون اللي هي سيفير فورم اوف فنجل انفكشن، كاربانكل اللي هي ديب فورم فوليكولايتس، لما يكون عندي 4 أو 5 هير فوليكلز deeply infected forming pus formation and abscess-like lesion. basal cell carcinoma lichen planus lupus necrobiosis إلى آخره. هلا نحكي عن localized form of alopecia. alopecia areata. Usually it's about 2% timeless. The causes multifactorial اللي هي بسموها الثعلبة. ففي عندي immune bases، في عندي genetic susceptibility. It's polygenetic ماشي. It's not inherited as autosomal dominant or recessive، لا polygenetic. اوكي، وفي كمان environmental factors that might affect the appearance of those lesions. ففي عندي autoimmune basis for this condition. شافوا انه في عندي CD8 mediated destruction للhair follicles. فالCD8 cells بتكون موجودة حوالين الhair follicles just like swarm of bees، swarm of زي عش النحل او عش الدبابير. هلا because it's autoimmune في association مع other autoimmune diseases زي هاشيموتو thyroiditis، vitiligo، atopic inflammatory bowel disease, etc. Genetic susceptibility, the patient who are more likely to be affected by alopecia areata are positive for HLA-DQ3, DR11, DR4. هلا environmental factors زي ما حكينا، البيشنت genetically susceptible, but في عندي environmental factors that might induce the appearance of this condition زي stress, sore throat, trauma, psychological illnesses, road traffic accident. يعني هي مش سبب، لكن هي بتشتغل زي السويتش تبع السيارة. It changes the behavior of the immune system to become aggressive and to attack the hair shaft. Presentation بتكون أكثر شيء موجود في السكالب، beard, eyebrows, eyelashes. Up to 50% of patients might have nail pitting. وين حكينا عن nail pitting؟ حكينا عنها بالpsoriasis and it's very non-specific للpsoriasis because it can be seen in alopecia areata. And if it can be seen in alopecia areata, this is helpful to support the diagnosis. But إذا مش موجودة it doesn't mean that the patient doesn't have alopecia areata. Typically the hair patches هي ايش بكون uninflamed، يعني ما في عندي signs of erythema. بكون عندي localized patch of hair loss non-scarring. ليش؟ لأن opening of hair follicle are still seen. On further looking there are no signs of inflammation, no redness
no scale formation, okay, no symptoms at all, no itching or burning sensation. Hair follicle opening are empty and can be seen, which means that this is not scarring alopecia. هلا في شيء بسموه exclamation mark. On further looking بالليجن خاصة مثلا بالديرماتسكوب. Dermatoscope هو عبارة عن bedside tool that magnifies by about 10 times. It magnifies the skin by 10 times. فبكون عندي distal part زي ما بنشوف بالسلايد نمبر 15. The distal part من الهير shaft is broken. وas we go proximity towards the skin بتكون tapered, thinner, بتكون hypopigmented أو pale. Okay, فهي بسموها exclamation mark. It should not be seen in every single person with alopecia areata, but if it's seen, it means that the condition is active and it has a worse or bad prognosis. It can be helpful to diagnose patient with alopecia areata. Of course, alopecia areata is unpredictable. If it's the first attack, most up to 50-60% of patients will have regrowth within 1 year without any treatment. And the presence of white hair in those lesions is a bad sign. regrowth of hair يمكن يكون بالسنتر يبلش as fine pale hair. ضل hair white, it's a bad sign. It's a bad sign. 10% of patients might have chronic condition. هلا في عندي other forms of alopecia areata. هلا areata localized ماشي. في عندي alopecia totalis كل الهير في الهيد والنك will be lost. في universalis كل الهير في كل البادي will be lost. Those are very bad types of alopecia. Slide 17. Hi, this is alopecia totalis. Hair loss بالscalp, eyebrows, eyelashes, beard, mustache. يعني أنا hair loss in the neck and above alopecia totalis. كل body universalis. زي ما حكينا bad prognostic signs in the onset before puberty. يعني pediatric age group has worse prognosis than adults. إذا patient عنده atopy أو داون syndrome كمان bad sign. إذا كان عندي multiple lesion يعني single lesion has better prognosis than multiple lesions. Ophiaciform. شو يعني ophiaciform؟ يعني الألوبيشيا areata جاية على المارجن of the scalp. على المارجن of the scalp. كمان شوي راح نشوف صورة. Differential diagnosis. Ringworm. Fungal infection بالسكالب. Fungal infection بالسكالب بسموه تينيا كابيتس. وين بنشوفه أكثر شيء في البيدياتيك ايج جروب؟ واي ما بنشوفه بالادلتس؟ لأن البيدياتيك ايج جروب don't have sebum. السيبم has many functions. بيعمل lubrication للسكن والشيء الثاني it's fungicidal bacteriostatic, which means it prevents the growth of fungi بالskin surface. عشان هيك fungal infection بالسكالب في البيدياتيك age group much more than the adult because adult have sebum. فديفرنشال diagnosis للألوبيشيا areata is tinea capitis. كيف tinea capitis بتكون موجودة على السكن surface تبع السكالب بيدياتيك age group. localized patch of hair loss مع scales مع fine scales مع redness. في عندي signs of inflammation because it's infection. فبتوقع يكون في ايش؟ inflammation بالسكن. فإذا عندي pediatric age group and has localized patch of hair loss single or multiple with scale formation, this is tinea capitis. إذا عندي multiple أو single patches of hair loss without scale opening of hair follicle موجودة عندي pitting في الدورسم of the hair عفوا بالنيل والاوبننج of hair follicle are still visible. فنون scarring alopecia this is tinea this is alopecia areata. فأول differential يمكن بالنسبة لي اللي هي tinea capitis fungal infection بالهير ماشي. هلا sometimes if the patient has used topical steroid على tinea capitis عنده fungal infection بالسكالب multiple patches of hair loss في scales وفي inflammation. Okay, before the patient come to the clinic he used topical steroid cream for 4 weeks. The steroid suppresses the immune system response for the skin against the fungi. So what do you expect? In a patient يجيني patches of hair loss without signs of inflammation. فهي sometimes can be very confusing إنه differential يمكن يكون alopecia areata. فنفكر إنه إحنا البيشنت عنده alopecia areata بينما originally he has tinea capitis. That's why history is very important to ask the patient about the medications that have been used, oral أو topical, before إيش he came to the clinic. differential الثاني habit hair pulling. هاي بسموها trichotillomania. هي عبارة عن obsessive compulsive disorder usually appear at pediatric age group. بكون في عندي localized patch of hair loss بس في عندي broken hair. يعني بكون عنده patient obsessive compulsive خلينا نحكي attacks that usually keep asking the patient to pull the hair.
فلما يصير في عندي هير بولينج بصير في ايش؟ بروكن هير. فلما اشوف عندي لوكالايز باتش اوف هير لوس وفي عندي بروكن ات ديفرنت ليفل، بروكن هير ات ديفرنت ليفل، في هير شافت لونج وفي شيء شورت. اوكي، ف this is most likely without having pitting في النيل, without having scales, without having exclamation mark, هاي goes more with trichotillomania او hair pulling habit. التراكشنال الوبيشيا هنا الالوبيشيا بتصير نتيجه التراكشن يعني شد الشعر. وين اكثر شيء بنشوفه بدياتيك ايج جروب females with black skin color. The black skin color they have curly hair. فtheir mom try to ايش؟ انه تعمل جرومينج بتشد الشعر كثير لورا. فشو بصير عندي بالانتيريور هير لاين؟ بصير في بروكن هير، بصير في عندي ايش؟ بروكن هير. فبتعمل لي هير لوس بهاي المناطق. اللوبس بكون في عندي انفلاميشن وبكون في سكارنج الوبيشيا. اللايكن نفس الشيء، بكون في عندي انفلاميشن وبكون في سكارنج الوبيشيا. وبالعاده باللايكن بكون في اذر سايتس انفولد. اوكي، يمكن يكون نيل، ميوكس ممبرينز، ويمكن يكون سكن. السكندري سيفلس بتعمل لي موث ايتن الوبيشيا من خلال الهيستوري ببين عندي الوبيشيا عنده سكندري سيفلس او لا، ومن خلال سم بلاد تيستس. على بالنسبه انفستيجيشنز الوبيشيا ارياتا none is needed. فاهم ديفرنشال هون بالنسبه لي انه نعرفه انه اللي تينيا كابيتس. تينيا كابيتس ليش التينيا كابيتس؟ Because it's very common. Sometimes you might see patients with alopecia areata that has used garlic, بيستعمل ثوم على الalopecia areata. فالجارليك is an irritant material للسكن. فبيجي بيشنت على العياده عنده localized patch of hair loss بالسكالب وعنده ايش؟ scale formation signs of inflammation. ف you say that your first differential diagnosis is tinea capitis. مش باخذ هيستوري من البيشنت بحكي لك I have used topical garlic، بستعمل توم على الليجن، والgarlic is an irritant material. So what you see at that stage is the irritant dermatitis resulting from the use of garlic thum. What should we do at this stage? We should not treat patient. We ask the patient to stop using everything and we ask the patient to come to the clinic in 4 weeks. The irritant dermatitis will subside and at that time you'll see that this is alopecia areata and not fungal infection. Tinea capitis can be misdiagnosed as alopecia areata if the patient has used topical steroid, which will mask the symptoms and signs of tinea capitis. So he will come to the clinic with a patch of hair loss without any signs of inflammation. Okay, so this should be kept in mind. The second differential is that the patient has alopecia areata and he used garlic, thum. The garlic will induce severe reaction with the skin, for the patient will come to the clinic in 2 to 3 weeks with localized patch of hair loss and signs of inflammation. But this is not tinea capitis, this is alopecia areata originally, but the patient has used topical garlic to treat the alopecia areata. So the history is very important. You need to ask the patient about the appearance of the lesion when it's usually noticed at the beginning. Okay? Now about the medication that has been used or any other remedies like garlic. بالنسبه الهيستولوجي في الalopecia areata, as we said, if we take a biopsy from the scalp, you see lymphocytes around the hair matrix, just like swarm of bees. Treatment, usually reassurance. As we've said, 50% of patients will have regrowth of the hair in the scalp within 1 year without any treatment even. For pediatric age group, usually we start by high potent topical steroid cream. As we said, the pathophysiology involves inflammation of the pathophysiology involves invasion of the lymphocytes to the hair matrix cells. So if we suppress the immune system response on the skin, then we will reduce the activity of the condition and will give a chance for the hair shaft to regrow again. For adults, we use triamcinolone injection, which is a long-acting steroid. We inject this steroid inside the dermis directly, without exposing the patient to the side effects of the systemic steroid. So we give 5 mg per ml or 10 mg per ml on the scalp, on the dermis, on monthly basis for up to 4 months. If there's no response, then we'll stop. During injection, if you want to know that you are injecting at the appropriate plane in the skin, you'll see some blip زي الطبقات الصغيرة above the skin surface. It means that you are injecting inside the dermis. ليش بنعمل injection في الديرمس؟ لأنه حكينا hair shaft reaches hair bulb is found usually at the junction between the dermis and subcutaneous tissue. So this is where I want to deliver my medication. Side effects,
Steroid injection inside the skin will activate collagenase to digest the collagen and will inhibit the fibroblasts to produce collagen. That's why we might see some skin atrophy. And there are other medications that can be used, like irritants, dithranol. Dithranol is used حكينا وين في psoriasis. Okay. But it can be used here. Dithranol, topical retinoid, topical sensitizers, all of those irritates the skin. If you irritate the skin, you will deceive the immune system. You are creating a new antigen that deceives the immune system. The immune system will leave the hair follicle alone and will try to attack the new antigen that you are putting on the skin surface. عشان كان يستعمل الثوم. There is science behind using garlic. Other immunosuppressant medication, tacrolimus. عندي skin atrophy نتيجة chronic use of steroid. I can use steroid sparing agent just like tacrolimus. Sometimes if the alopecia areata started as small patch and then all of a sudden started to become progressive, involving the whole scalp, face, we can give pulse therapy, oral prednisolone. Sometimes oral cyclosporine can be given. The third option is phototherapy, topical soraline or oral soraline with phototherapy with UVA light twice a week for up to 3 months. Another new medication that can be used, it works on JAK kinase. It's called JAK kinase inhibitor, which is the second messenger inside the T cells. But unfortunately, it's very expensive medication. 30 milligram tablets of tofacitinib cost about $4,000 a month. Slide number 21. This patient on the left side has ophioiciform alopecia areata. This is what we mean by ophioiciform, that the lesion is at the margin of the scalp, not at the center. So it's from one area or two areas, it's surrounded by hair, which is a good sign. But unfortunately, from down there, it's not surrounded by hair. يعني هي جايه نقطة التقاء السكن تبع السكالب مع السكن تبع النك. فلما تكون محاطة بالهير من جميع الجهات is a bad sign. إذا كانت محاطة بالهير من جميع الجهات it's a good sign. Okay. الصورة اليمين for a patient who has applied topical sensitizer بسموه diphenhydramine and at the right side there are signs of response. This is for the for the alopecia areata. Now let's go for the androgenetic alopecia. Androgenetic alopecia, from its name, androgens or genetic susceptibility. Patients with androgenetic alopecia usually don't come to the clinic. Patients don't come to the clinic complaining from hair loss. يعني ما في عندي active hair shedding. هون في عندي hair thinning. Usually this process needs years. ما في patient بيجيني على العيادة بحكي له كنت نايم عادي وفجأة صار عندي ايش؟ baldness. Baldness is a progressive process. It needs sometimes months or years to appear on the scalp. فالبيشنت بيجي على العيادة بحكي لي عندي hair thinning. The amount or density of the hair per scalp is getting small. فإتس polygenic type of inheritance. أنا أيام بكون في عندي normal level of androgen but increase in organ sensitivity. يعني عندي تستوستيرون ريسبتورز موجودين في الهير شافت وعندي انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز بيحول تستوستيرون داي هيدروتستوستيرون وفي عندي نمبر معين للتستوستيرون ريسبتورز وفي عندي اكتيفيتي معينه لل 5 الفا ريدكتيز. All of this is inherited. فعشان هيك sometimes you see androgenetic alopecia run in families. Okay. فيا اما بكون عندي normal level of testosterone but increase in the organ sensitivity او in the organ sensitivity is fine بس في عندي high level of testosterone. Both of those pathophysiological factors can explain the androgenetic alopecia. في عندي two patterns. في عندي male pattern بسموه M pattern. Male pattern hair loss بلش من temples then from a crown زي ما شايفين بالصورة بالسلايد 22. الصورة على الشمال بلش الهير لوس وين؟ في التمبل والكراون. تمبل وكراون. اوكي. بالفيميل لا، فيميل بسموه diffuse pattern. الفيميل بسموه diffuse pattern. كيف يعني؟ anterior hairline زي ما احنا شايفين بالصورة هون للفيميل بيشنت هاي. the anterior hairline is preserved. موجود الهير بالانتيريور hairline بس في عنده central hair thinning بالكراون. central hair thinning بيسموه diffuse hair thinning pattern. diffuse hair thinning. هلا شو اللي بصير؟ شو التايب اوف الوبيشيا بال androgenetic alopecia؟ it's localized, it's non-scarring. لكن with time انه التيرمينال هير بتحول لفيلاس وبعدك الهير is lost وما بيطلع شيء محله. with time بصير في fibrosis. فهي بالبداية بتكون ايش؟ non-scarring. with time it might change into scarring alopecia.
فشو بصير فيه بالاندروجينيك الوبيشيا؟ ان testosterone will change the hair on the scalp from terminal into villus, from thick pigmented into fine villus non pigmented. بعد بصير عندي hair loss وما بيطلع شعر محله، فعشان بيسموها androgenetic alopecia. androgenetic alopecia زي ما احنا شايفين هون عندي بسلايد 23، في عندي الصورة على اليمين بسموها ام باترن، يعني شكل الهير لوس زي حرف الام. والهير موجود ايش في الانتيريور اريا، بيختلف عن الهير موجود وين في التمبورال اريا مثلا. عفوا الهير موجود في الانتيريور فرونتال اريا is totally different fine وفيلس، بيختلف عن الهير موجود وين في البرايتال اريا. هلا بالفيميل بيشنت على الشمال عندي الانتيريور هير لاين is preserved relatively، بس في عندي central hair thinning. Both patients, if they come to the clinic complaining from hair loss, they will not say I have acute hair shedding. هذا الشيء مش موجود. They will have hair thinning over time. الشعر بيكون خفيف over time, over months or years. من ناحية pathogenesis زي ما حكينا في عندي 5 alpha reductase enzyme بحول تستوستيرون دايهيدروتستوستيرون، في عندي تستوستيرون ريسبتورز، في عندي اندروجينز يطلع من الاوفريز او يطلع من الادرينال او they are taken exogenously. اوكي. فالكرونيك كورس الهير لوس از relentless. شو يعني relentless؟ it will not stop، يعني خلص البيشنت بيكون مبرمج انه يصير عنده صلع وراثي. اي تريتمنت يعطيها للبيشنت هدفه ياخر عمليه سقط شعر او ياخر الهير ثينينج. فاتس بروجريسيف and can't be prevented. اوكي. بس why do we give treatment؟ عشان نخفف psychological impact of the hair thinning على patients. complication يمكن يعمل anxiety، hypochondriasis، burn easily. ليش بصير burn easily؟ لأنه scalp works، عفوا الهير بالسكالب works as sunblock. It's one of the most potent sunblocks that can be used by a human اللي هو الهير. فعشان هيك بصير عنده burn، بصير عنده squamous cell carcinoma and actinic keratosis. لانه في رول للتستوستيرون والدايهيدروتستوستيرون والفايف الفا انزيم ليفل في البروستيت كانسر او في الهارت اتاكس، هذول patient they are at higher risk to develop those conditions. بالنسبة للdiagnosis it's so obvious in male patient there's no need for any further investigations, but in female patients there are some other factors. يعني most of the time in female patient it's a multifactorial condition. يعني وجود androgenetic alopecia doesn't mean that the patient will not have iron deficiency anemia. B12 level بيكون low, vitamin D level بيكون low، يمكن يكون عنده polycystic ovary، يمكن she's on medication that causes hair thinning and hair loss. فهذا بنعرفه من خلال ايش؟ history examinations in female patient. هلا بالنسبة لسلايد 26 في عندي common causes for diffuse hair loss. في شيء بسموه pterygium effluvium, endocrine causes, drug induced, iron deficiency, malnutrition, chronic illnesses, diffuse form of alopecia areata. treatment of androgenetic alopecia. هلا بالنسبة لنا female patient with hair loss لازم نسأل عن cycle، لازم نسأل عن hirsutism abnormal hair growth على الفيس، لازم نسأل عن drug history، الفاميلي history، لازم نشوف does she has acne or not, is she on OCPs or not. If she has history of hirsutism, acne, recent weight gain, irregular cycle, most likely she might be having underlying hormonal abnormality. So we need to do ultrasound pelvis, LH, FSH, testosterone, dihydroepiandrosterone sulfate, androstenedione 17 hydroxyprogesterone. Ultrasound pelvis, addition to CT abdomen if needed, to rule out polycystic ovary, androgen secreting tumor, or adult onset adrenal hyperplasia. This is very important. In addition to this, we need to rule out iron deficiency. So we do ferritin level should be above 40, iron level, total iron binding capacity, B12, vitamin D level, ESR sometimes, ANA if she has history of photosensitivity and joint pain, to rule out lupus, which might cause diffuse hair loss بالscalp أو diffuse hair thinning. So the treatment بلش simple treatment، بلش topical minoxidil. Minoxidil is oral antihypertensive medication بيعمل vasodilation. فشافوا ناس بياخذوا orally might have excessive hair growth بالscalp. They try to manipulate that medication and get a lotion or spray which can be used on the scalp. هلا كيف بيشتغل؟ slows the hair loss وبطول anagen phase. if it's used in the scalp minoxidil 5% spray أو foam once at night on males and females patients. In the first 6 to 8 weeks of treatment it might induce telogen. So الهير موجود في التيلوجين phase، المفروض ينعمل له shedding خلال 3 months، يمكن يصير له shedding quickly. So we need to warn our patients about this. Otherwise the patient might stop using this treatment because
they will say that this has exacerbated my symptoms. The other problem with this medication is that if it's used in the scalp and it comes incidentally on the face, it might cause abnormal hair growth on the face. So we want to warn our patient this medication should not be applied on the face at all. It's a lifelong treatment, so the patient should not stop this treatment. We need to warn our patient about this before we start the treatment. Now, other options of treatment that can be used, if the patient has signs or symptoms of polycystic ovary, we can use OCPs, diane with ethylene estradiol, or we can use spironolactone. زي ما حكينا those has anti-androgen effect. والمشكله عندنا بالبوليستيك اوفرين وفي عندي high level of androgens, low level of 6 hormone binding globulin, وفي عندي increase in organ sensitivity, so I need to use anti-androgens. واحنا عرفنا من خلال محاضرات الاكني السايد افكتس تبع السبيرونولاكتون والاو سي بيز. OCPs, the patient has history of DVT, breast cancer, ovarian cancer, she's above the age of 40, positive family history of breast and ovarian cancer, she's smoker, those are relative contraindication. Finasteride inhibits alpha reductase. It can be used in benign prostatic hyperplasia, but it can be used even in androgenetic alopecia. In female patients, it should not be used during childbearing age at all because it's teratogenic. It might cause feminization of the male fetus. Even patients are not allowed even to touch the tablets of the medication. It can be used in a dose of 1 milligram per day in females when they are menopause. For males, it can be used, but unfortunately, it has side effects on the libido. It causes erectile dysfunction, it change or alter the prostate-specific antigen level in the blood, and should be used at least 6 months to 1 year to start giving you the effect that we want. Hair transplant is another option. It has been found that hair on the occipital area are not sensitive to the androgen like the frontal area. So that's why if you want to do hair transplant, they take hair from the occipital area and transplant that hair in the frontal hairline. Some causes of diffuse hair loss, as we've said, pterygium effluvium, endocrine disorder, drug-induced iron deficiency, malnutrition, so all of those need to be ruled out. I have patients with androgenetic alopecia. I need to be comprehensive in history, examination, and investigation. She should not be only investigated for hormonal profile, ultrasound, pelvis, etc. But we need to rule out iron deficiency anemia, hypothyroidism, thyroid function test. So be comprehensive in history and examination in addition to blood tests and investigations. Pterygium effluvium, as we've said, telogen phase, a shedding phase that lasts up to 3 months in the hair cycle. Effluvium means loss in a huge amount. So loss of telogen hair in a huge amount. This is what does the mean. What does the word pterygium effluvium means? So there is sudden onset of hair loss, which means that the patient will come to the clinic complaining from hair shedding, abnormal hair shedding. In androgenetic alopecia, the patient will come to the clinic complaining from hair thinning over time. But here, hair shedding, over 1 or 2 months, huge amount of hair is lost. We said that the normal physiological hair loss is 100 hair per day, but the patient will come to the clinic saying 500 or even 600 hair is lost on daily basis. Triggering factor: fever, hemorrhage, childbirth, trauma, severe dieting, road traffic accident, bariatric surgery, sepsis, brain surgery, tumor. So what will happen is that we said that we have 100,000 hair in the scalp. Each hair has its own cycle. So this is called desynchronized hair cycle. If the patient exposed to bouts of fever, hemorrhage, childbirth, dieting, major surgery, severe stress, they said that the pathophysiology at molecular level in pterygium effluvium, that those triggering factors will cause transient ischemia to the hair matrix in the scalp. Transient ischemia, the hair matrix on the scalp. Or the severe inflammation due to systemic sepsis or toxicity might cause severe inflammation at molecular level beside the hair follicle in the scalp. So this transient ischemia or severe inflammation might change the software that's responsible to control the hair follicle cycle in the scalp. So the hair follicle cycle, which is desynchronized, will become synchronized. All of the hair will get into the telogen phase at the same time in the scalp. Okay, understood? So we've said triggering factor has caused transient ischemia to the hair matrix in the scalp. The software inside the cells responsible to control the cycle of the hair in the scalp becomes abnormal. So the whole hair in the scalp will get into the telogen phase at the same time.
This is called synchronized. So the cycle has changed from desynchronized into synchronized. And we've said that the triggering of hair lasts for about 3 months. So after triggering factor about that, after this triggering injury, by 3 months, the patient will start to notice a huge amount of hair loss. That's why most of the female patients who get delivered within 3 months of delivery, they will notice a huge amount of hair being lost. There is no itching pain in the scalp at all. Now the same pathophysiology can be seen on the nail. So if the patient has syringeal effluvium in the scalp, we might see something called Bu's line. We talk about Bu's line in the hair, in the nail lecture. Bu's line, if there is transient suppression of the activity of the nail matrix, you will have depression in nail plate. Why the activity has subsided? Because of the ischemia that has resulted from birth, hemorrhage, or even fever, inflammation. Regrowth, up to 80% of patients will have regrowth within 1 year. Up to 20% of patients might have chronic telogen effluvium. So this is the Bu's line. In slide number 30, you have multiple depression in the nail plate. If it's localized to one nail, then the cause might be local, like trauma. If there are multiple nails involved, then the cause is systemic, like sepsis, hemorrhage, delivery, etc. So a patient comes to the clinic with Bu's line. What do you expect to see in his scalp or her scalp? Telogen effluvium. If they have telogen effluvium in the scalp, what do you expect to see in the nail? Bu's lines. The differential is differential diagnosis androgenetic alopecia. As we've said, androgenetic alopecia usually doesn't come all of a sudden. It's something that needs time, few months or even years. Okay, so it has a gradual onset. The patient comes to the clinic with hair thinning, and there is usually no triggering factor in the history over the last 3 months that has triggered the hair loss. The presence of telogen effluvium doesn't rule out androgenetic alopecia. We might have telogen effluvium on top of androgenetic alopecia. That's why we've said in females patient we need to be comprehensive in history, examination, and investigations. Suppose a patient with telogen effluvium, with androgenetic alopecia, grade 1, mild thinning. She had delivery 3 months ago. She will come to the clinic complaining from a huge amount of hair loss. But on examination, you'll see some of the hair is being pulled easily. This is a telogen hair. But also there is a pattern of hair loss. There is diffuse pattern. Anterior hairline is preserved, while the central area of the scalp is thin. So the presence of telogen effluvium doesn't rule out androgenetic alopecia. There are some sort of overlap between them. Diffuse form of alopecia areata, this is very difficult to diagnose. Alopecia areata, we've said, it's a thalabe, usually it comes in a localized form. But there are some forms which are diffuse. So there is loss on the hair loss, diffuse hair loss on the whole scalp, and the shedding is prominent. Exclamation mark can be seen sometimes. It's sudden, usually come to the clinic with sudden onset. Treatment of telogen effluvium supportive. Try to look for the cause and treat accordingly. As we've said, other causes of hair loss, slide 32, we've said thyroid should be done, ESR, ANA, ferritin level, testosterone, dihydroepiandrosterone, and it depends on the history and examination of the patient. Another rare cause of genetic hair loss مش مطلوب. slide 34 كمان، يعني 33 مش مطلوب، 34 مش مطلوب، 35 مش مطلوب. رح نحكي الآن عن هيرسوتيزم. هيرسوتيزم زي ما حكينا terminal hair in females patient على androgen dependent area. السبب تبعه نفس السبب تبع السيفير اكني، نفس السبب تبع ايش الاندروجينيك الوبيشيا، يا اما increase in organ sensitivity او يكون في عندي abnormal level of testosterone. Hypertrichosis, excessive hair growth على الاريا that's not androgen dependent. This is the hirsutism بسلايد تقريبا 37. This is a beard على الجهه الشمال beard of a female patient. هلا زي ما حكينا بعض المرات الهيرسوتيزم يمكن يكون فاميليا عند العرب والهنود، يمكن يكون فاميليا، بس في عندي فيلس هير موجود على الفيس. فيلس هير بكون فاين. هنا عندي thick pigmented hair terminal hair موجود على الفيس، this is abnormal. متى في عندي underlying cause يا اما بكون high level endocrine cause او بكون exogenous cause she's on medications. اوكي. hypertrichosis الجهه اليمين، الشعر موجود في الفورهيد اريا وعلى التمبل is not androgen dependent. this is hypertrichosis.
زي ما حكينا هيرسوتزم يمكن يكون فاميليال ايديوباثيك، يمكن افتر مانيبوز، يمكن اوفيريان ادرينال كوزز، او يمكن يكون دراجز. البوليستيك اوفري كلنا بنعرف عنها من النسائيه، بيكون فيها اوبيزيتي، هير ثينينج، بيكون في اكني، ديسليبيديميا، ويت جين، اوليجومنوريا، انفيرتيليتي. فهذا بالنسبه للابروتش زي ما حكينا. اذا عندي في ساينز او سيمتومز اوف فيراليزيشن I need to rule out the polycystic ovary او adrenal tumor by appropriate investigations اللي حكينا عنها من اول. اوكي، يمكن يكون عندي adrenal disease, Cushing disease, so we need to do investigations accordingly. فتريتمنت اوف polycystic ovary اتوقع اخذتوها بالنسائيه. بس بالنسبه لنا عشان هيرسوتيزم if we want to treat patient رح نحكي عن التريتمنت كمان شوي. ففي عندي excessive hair growth موجود وين؟ في البيرد اريا، shoulder, chest, around the nipple, male pattern في pubic area. هدول موجودين بيكونوا وين؟ في الفيميلز بيشنت. فthose are androgen dependent sites. اوكي، هلا وجود patient with hirsutism we need to examine hair for scalp hair thinning, for acne. patient عنده severe acne we need to examine hair for hirsutism, for scalp hair thinning. patient عنده scalp hair thinning we need to examine hair for hirsutism and acne. فكل هاي الاشياء بسموها cutaneous virilization syndromes. اوكي، واهم سؤال نساله cycle regular or irregular if she's on hormone treatment or not. investigations نفس الانفستيجيشن اللي حكينا عنها وين؟ في السيفير اكني، في الاندروجينيك الوبيشيا. ماشي، فانا نعرف تستوستيرون 6 هرمون بعد جلوبولين ديهيدروجينستيرون سلفيت برولاكتين اندروستريديون LH FSH ratio ultrasound ovarian ovaries CT abdomen. When do we need to investigate patient? If she has a regular cycle, the sudden onset, if the patient has hirsutism since early childhood. For treatment, home remedies, just remove the hair by any method that's suitable for you. هلا في commercial depilatory creams ثيغلايكوليت هاي dissolve disulfide bonds موجودين بالهير شافت. waxing, shaving, bleaching, blocking, electrolysis, laser should be used only for terminal hair. فالfine vellus hair على الفيس does not respond to laser treatment because our target in laser treatment is the pigmentation. زي ما حكينا vellus hair is not pigmented فالليزر will be useless. الفلورنيثين هو عبارة عن ايش؟ cream that inhibits enzyme اسمه ornithine decarboxylase which is usually helpful for hair growth. ممكن نعطي oral anti androgen زي ديان، سبرملاكتون، سيبروتيرون اسيتيت. هايبرترايكوسيس هي زي ما حكينا excessive hair growth specific site. يمكن نشوفها وين؟ بالسباينا بيفيدا، يمكن نشوفها بالاوفر ميلانوسيتيك نيفاي، او شيء بسموه بيكرز نيفاس. اندر بلاستر كاست، مريض صار عنده تروما وبروكن بون، حط كاست افتر 8 ويكس شال كاست، بحس انه اماونت اوف هير بهاي المنطقه اكثر من مناطق ثانيه. العمال بيشيلوا اشياء يعني هيفي ويتس على الشولدرز، على سبيسيفيك شولدر، وذ تايم يجي الفريكشن بحكوا انه بصير في عندي اكسسيف هير جروث. شو الميكانيزم ما حدا بيعرف، بس شكله فريكشن بطلع جروث فاكتورز ذات ويل ايش allow hair to grow. هلا بعض المرات في ميديكيشنز يوز ان سورايسيس زي سايكسبورين كان induce hypertrichosis. مينوكسيديل اللي حكينا عنه وين؟ في الاندروجينيك الوبيشيا، كان بيوز ان ذا سكالب بس نزل على الفيس بطلع لي ايش؟ هير. دايزوكسايد الفا بلوكر يوز ان براين بروستاتيك هايبربليزيا. اشياء ثانيه السندرومز تبعيت الهايبرترايكوسيس مش مطلوبه. Hopefully you've understood the whole issue regarding the hair. Thank you.